press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. In the previous class, we have discussed the exercise 3.2, and also I have told you that in exercise 3.3 there are some problems based on allied angles. I can select those problems in an order and then we can do those problems. Prove that, or you can also take prove the following. ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ದ prove the following. Prove the following. Prove the following. Under that, first one, sin square pi by 6 plus cos square pi by 3. Sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equal to minus 1 by 2. Minus 1 by 2. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ LHS. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 45 ಡಿಗ್ರಿ. Substitute the values. What is sin 30? 1 by 2 whole square plus cos 60 1 by 2 whole square minus tan 45 is 1 square. 1 by 2 whole square is 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1. ನೋಡಿ, 1 by 4 ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಭಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 1, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ದ LCM. ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್. ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 2 sin square pi by 6. 2 sin square pi by 6 plus cosecant square 7 pi by 6. Cosecant square 7 pi by 6. Cos square pi by 3 is equal to 3 by 2 is equal to 3 by 2. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕೋಸಿಕಂಟ್ 7 pi by 6 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಕೋಸಿಕಂಟ್ 7 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ pi by 6? 30 ಡಿಗ್ರಿ. Cosecant 210 degree. Okay, 30 into 7 is 210 degree. Cosecant 2 into 90 180 plus 30. 2 is even. Cosecant becomes cosecant.
2 is even, cosecant becomes cosecant. 2 means third quadrant. In the third quadrant, cosecant is negative. So what is the value of cosecant 30 degree? 2. Now you can consider the LHS. 2 sine square, what is pi by 6, 30 degree, plus cosecant square, 210 degree, into cos square 60 degree. Now let us substitute the values. 2 into sin 30 is 1 by 2 whole square, plus what is cosecant 210 value? Minus 2 whole square, into cos 60 is 1 by 2 whole square. Now let us simplify this. 2 into 1 by 4 plus 4 into 1 by 4. ನೋಡಿ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. 4 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 by 4 ಆಯಿತು. ದಟ್ 6 by 4 ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ 3 by 2. 2 3s are 2 2s are. Next, cot square pi by 6, cot square pi by 6 plus cosecant 5 pi by 6 cosecant 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6 is equal to 6. Is equal to 6. 3 tan square pi by 6 is equal to 6. So let us take the LHS. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ LHS ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 5 pi by 6, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ? ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೋಸಿಕಂಟ್ 5 pi by 6, cosecant 150 degree. What is cosecant 150 degree? Cosec of 1 into 90 plus 60. 1 is odd. Cosecant becomes secant. 1 is odd. Cosecant becomes secant. So 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್? 0 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕೋಸಿಕಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್. ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ 62. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ LHS. ವಾಟ್ ಈಸ್ LHS? ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ pi by 6 ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೋಸಿಕಂಟ್ 5 pi by 6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 150 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 3 tan square 30 degree. Okay, what is cot 30? Root 3 whole square plus cosecant 150 is minus 2 plus 3 tan 30 is 1 by root 3 whole square. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕೂಡ ಕೋಸಿಕಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕಿದು, ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 6 ಬರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಸಿಕಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, 8 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 3 minus 2 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 plus 1 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವ್ನು 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. cot square pi by 6 plus cosecant 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6 is equal to 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3 tan square
ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. √3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 3 -2 1 +3 1/√3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 + 1 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರೇ ಇರಬೇಕಿದು, ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಆದರೆ 7 ಆಯ್ತು. ಇದು 3 + 4 7 + 1 8 ಆಯಿತು. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ನೋ. cot square π/6 ಪ್ಲಸ್ cosecant 5π/6 ಪ್ಲಸ್ 3 tan square π/6. cosecant 5/6 π/6 150 ಆಯಿತು. cosec ಆಫ್ 1 × 90 + 60. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು, ಸರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. 1 ಈಸ್ ಆಡ್, cosecant ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. 3 + 2 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 3 + 2 + 1, ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. 2 sin square 3π/4 2 sin square 3π/4 plus 2 cos square π/4 plus 2 secant square π/3 2 secant square π/3 is equal to 10. So write the LHS. So before writing the LHS, this is an allied angle. Evaluate this. Sin 3π/4 sin 3π/4 is equal to sin 3 × π/4 is 45 degree. Sin of 135 degree. Sin of 1 × 90 plus 45. 1 is odd. Sin becomes cos. 1 is odd. Sin becomes cos. So 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ second quadrant. In the second quadrant, sin is positive. So what is the value of cos 45? 1/√2. Therefore, LHS ಈಗ ಬರಿ 2 sin square 3π/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 135 degree plus 2 cos square 45 degree plus 2 secant square 60 degree, which is equal to 2 into what is sin 135? 1/√2 whole square plus 2 into what is cos 45? 1/√2 whole square plus 2 into what is secant 60? 2 square. 2 into 1/2 plus 2 into 1/2 plus 2 into 4. 2 cancel 1, 2 cancel 1, 2 into 4 is 8. 8 plus 2 is 10, which is the required result. Now let us come to
cos of pi plus x, cos of pi plus x, cos of minus x, whole divided by sin of pi minus x, sin of pi minus x, cos of pi by 2 plus x is equal to cot square x, cot square x. Yes, write down. LHS cos of 180 plus x. ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೈನ್ ಆಫ್ 180 minus x into cos of 90 plus x. 180 plus theta, first 180 ಅನ್ನೋದು ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ತಾನೆ, 2 into 90. ಸೊ 180 plus theta ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್, ಫಸ್ಟ್ 180 ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, 180 plus theta ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಗೇನ್ 180 ಈಸ್ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, 2 into 90 sin x. 180 minus theta, not plus, 180 minus theta means second quadrant. In the second quadrant sin is positive. 90 is odd multiple, 1 into 90, 1 into 90, 1 is odd, cos becomes sin. 90 plus x means which quadrant? Second quadrant. In the second quadrant cos ratio is negative. So ಈ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. cos x into cos x is cos square x. Divide by sin x into sin x is sin square x. So cos square x by sin square x becomes cot square x. Now let us take one more problem. Cos of 3 pi by 2 plus x. Cos of 3 pi by 2 plus x. Cos of 2 pi plus x. Cot of 3 pi by 2 minus x, cot of 3 pi by 2 minus x plus cot of 2 pi plus x is equal to 1. So let us take the LHS, then convert them into degrees. Cos of 270 plus x, ನೋಡಿ pi by 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 90. 90 into 3 becomes 270 plus x into cos of pi ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ, 180 into 2 360, 360 plus x into cot of, once again, 270 minus x plus cot of 360 degree
plus x. Okay. Cos of ನೋಡಿ 270 ಅಂದರೆ 3 into 90 ಅಂತ ಬರೀತೀಯ. 3 is odd ತಾನೆ, ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಯಿತು, ಸೈನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಸೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟು, 3 into 90 ಬರೀತೀಯ. 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟು, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೀವ್ ಇಟ್. This is 360 is odd multiple, sorry, even multiple. 4 into 90 ಅಂತ ಬರೀತೀಯ. 4 is even. So cos becomes cos. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, 360 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಿಗೆ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೇಷಿಯೋಸು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 270 ಅಂದರೆ ಆಡ್. ಸೊ ಕಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್. 270 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 360 ಈಸ್ ಈವನ್, 4 into 90. ಸೊ ಕಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಟ್. 360 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಲ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. sin x cos x. So what is tan x? Sin x by cos x plus what is cot x? Cos x by sin x. Sin x into cos x take the LCM. Sin x into cos x is the LCM. In the numerator you get sin square x plus cos square x. Sin x cos x, sin x cos x cancel. What is sin square x plus cos square x? That is 1. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬಾಕಿಯಂತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ n π/2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ where n is an integer. You have seen the examples of allied angles. ASTC rule, in the first quadrant all are positive, in the second quadrant sine and cosec are positive, in the third quadrant tan and cot are positive, in the fourth quadrant cos and secant are positive, the rest of the ratios are negative. Also you have seen the evaluation of allied angles. Under that you have seen the remainder rule for n π/2 plus theta. If 0 is the remainder, then it is first quadrant. If 1 is the remainder, then it is second quadrant. If 2 is the remainder, then it is third quadrant. If 3 is the remainder, then it is fourth quadrant. Then we can move towards evaluation of allied angles. Under that, first you have taken, you have expressed the given angle in the form of n π/2 plus theta. Plus theta ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ test n for even or odd. If n is even, then there is no change in the trigonometric ratio. If n is odd, then what are the changes that are taking place? Sin becomes cos, cos becomes sin, tan becomes cot, cot becomes tan, cosec becomes secant, secant becomes cosec, like that. And in the next step, divide n by 4 to get the remainder 0, 1, 2 or 3. And apply the remainder rule.
to identify the quadrant. Finally, apply the ASTC rule. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಆದರೂ ಮಾಡು, ಅಥವಾ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡು, ಆಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ A plus or minus B are called compound angles if A and B are standard angles. A ಮತ್ತು B ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ನಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ A plus or minus B are called compound angles if A and B are the standard angles. Example, 15 degree and 75 degree are the examples of compound angles, because 75 degree can be expressed as 45 plus 30 and 15 degree can be expressed as 45 minus 30. So let us see the definition. If A and B, if A and B are the, if A and B are the standard angles, then the angles, then the angles of the form A plus or minus B are called compound angles. Are called compound angles. Compound angles. Example, 15 degree is equal to 45 minus 30 degree and 75 degree is equal to 45 degree plus 30 degree. Therefore, 15 degree and 75 degree are the compound angles. Are the compound angles. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಡೆರವೇಷನ್ನಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆರವೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒಂದು ಡೆರವೇಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ geometrically. Important compound angles. Important compound angles. Yes, that first one, sine of A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. Sin A cos B plus cos A sin B. Second one, cos of A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Tan of A plus B. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ, tan of x plus y, tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y, 1 minus tan x tan y. Fourth one, sin of x minus y is equal to sin x cos y minus cos x sin y. Cos of x minus y is equal to cos x cos y plus sin x sin y. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೆರವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಡೆರವೇಷನ್ನು ಇಷ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ವೈ. Okay, so these are the 6 important compound angles. Sin of x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin y. Cos of x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y. Tan of x plus y is equal to tan x plus tan y whole divided by 1 minus tan x tan y. Sin of x minus y is equal to sin x cos y minus cos x sin y. Cos of x minus y is equal to cos x cos y plus sin x sin y. Tan of x minus y is equal to tan x minus tan y whole divided by 1 plus tan x tan y. Now let us evaluate some important compound angles which are regularly used. ಅದನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ ಬೇರೆ ರೀತಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ sin 15 degree, cos 15 degree, tan 15 degree, sin 75 degree, cos 75 degree and tan 75 degree. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಸೈನ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ, 15 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಬರೀತೀಯ? 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 65 ಮೈನಸ್ 45 ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದು ಏನು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. 65 ಮೈನಸ್ 45 ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೈನ್ ಆಫ್ 45 ಮೈನಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ. ಸೈನ್ ಎ ಅಂದರೆ 45, ಸೈನ್ ಎ, ಕಾಸ್ ಬಿ, ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ 45, ಸೈನ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ, ಸೈನ್ ಎ cos b minus cos a sin b. So what is sin 45?
1 by root 2. What is cos 30? Root 3 by 2 minus what is cos 45? 1 by root 2. What is sin 30? 1 by 2. So take 2 root 2 as the LCM. So you get root 3 minus 1 divided by 2 root 2. So this is the value of sin 15 degree. Next, let us come to cos 15 degree. Cos 15 degree. Once again, cos 15 degree can be written as cos of 45 minus 30. Again, this is A, this is B. What is the formula for cos of A minus B? Cos A cos B. Cos A cos B. Cos 45 cos 30 cos A cos B minus sin A sin B. Sorry, plus sin A sin B. Sin 45 sin 30. Cos 45 cos 30 plus sin 45 sin 30. What is cos 45? 1 by root 2. Cos 30 root 3 by 2 plus sin 45 1 by root 2 sin 30 1 by 2. Therefore, what is cos 15? Cos 15 degree is 2 root 2 is the LCM, root 3 plus 1 divided by 2 root 2. So this is cos 15 degree value. Third one, tan 15 degree. Tan 15 degree. Tan of 45 degree minus 30 degree. Tan of A minus B. Tan of 45 degree minus 30 degree. Tan A. Tan A minus tan B 30 degree whole divided by 1 plus tan A tan B tan 45 tan 30. Okay, what is the tan 45? 1 minus tan 30 1 by root 3 whole divided by 1 plus tan 45 1 tan 30 1 by root 3. Take root 3 as the LCM. You get root 3 minus 1 whole divided by root 3 plus 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ LCM root 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ LCM root 3 ಇದೆ, ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now you have to rationalize this function. Root 3 minus 1 whole divided by root 3 plus 1. This is root 3 minus 1 into root 3 minus 1. You are taking the rationalizing factor for root 3 plus 1. Now this becomes root 3 minus 1 whole square divided by A plus B into A minus B. Root 3 whole square minus 1 square. Now you can expand this using A minus B whole square identity. A square root 3 whole square plus 1 square minus 2AB 2 root 3 divided by 3 minus 1. Root 3 whole square is 3 plus 1 minus 2 root 3 divided by 2. So that is 4 minus 2 root 3 divided by 2. 2 is a common factor. You get 2 minus root 3 divided by 2. So 2 2 cancel. Therefore, what is the value of tan 15 degree? So that gives you 2 minus
root 3. Tan 15 degree is 2 minus root 3. Okay. So, in this part I am making use of only 3 compound angles. One is sine of A minus B, cos of A minus B. Third one is tan of A minus B. What is sine of A minus B? Sin A cos B minus cos A sin B. Cos of A minus B, cos A cos B plus sin A sin B. Tan of A plus B, tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. Sorry, sin of A minus B, sin A cos B minus cos A sin B, cos of A minus B, cos A cos B plus sin A sin B, tan of A minus B, tan A minus tan B divided by 1 plus tan A tan B. And to evaluate the next 3 angles, sin 75, cos 75 and tan 75, you have to make use of sin of A plus B, cos of A plus B and tan of A plus B. So, just you can observe these changes. Sin 75, sin of 45 plus 30 degree. So, sin A cos B plus cos A sin B. So, this also becomes plus, this also becomes plus. So, what is the value of sin 75 degree? Root 3 plus 1 divided by 2 root 2. Similarly, how do you calculate cos 75 degree? Cos of 45 degree plus 30 degree, cos A cos B minus sin A sin B. This is minus, this is minus. So, cos 75 degree is equal to root 3 minus 1 divided by 2 root 2. And then what is tan 75 degree? 45 plus 30 plus, this is minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, conjugate is plus, plus, this is plus, again it remains same, plus, 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 plus. So, what is tan 15 degree? 2 plus root 3. It's very simple technique to evaluate these angles. First, you have to evaluate the compound angles of 15 degree and then you can evaluate compound angles of 75 degree just by changing the sign. Okay. You can list out these compound angles at a place and then you can remember these compound angles which are frequently used. Now, let us list out these compound angles. What is sin 15 degree? Root 3 minus 1 divided by 2 root 2, which is the same as cos 75 degree. And then what is sin 75 degree? Root 3 plus 1 divided by 2 root 2, that is same as cos 15 degree. They are complementary ratios. Tan 15 degree. Okay. Tan 15 degree is 2 minus root 3, which is same as cot 75 degree, complementary ratio of tan. Tan 75 degree is equal to 2 plus root 3, which is same as cot 15 degree. Tan 75 degree, which is same as cot 15 degree. Okay. So, these are important compound angles which are widely used. Okay.
So let us stop the today's class here, and in the tomorrow's class we will discuss some problems based on compound angles, and if time permits I will complete the derivations in the tomorrow's class itself. Okay, thank you.